Today, 19th January, uh, MLT second year, subject is biochemistry. So, yesterday we are discussing in metabolism, Jiva Kriyalu. Metabolism consists of uh, glycolysis pathway, glycolysis and gluconeogenesis and glycolysis. So these are all three 2 marks questions: glycolysis, gluconeogenesis and glucolysis. So there is are three 2 marks questions in especially purpose of examination. So today we are discussing glycolysis pathway. Glycolysis. Lysis means is a lysis means lysis means breakdown of the glucose. Breakdown of the glucose is known as glycolysis pathway. Glycolysis pathway starts from their glucose, the end product of the pyruvic acid. End product of the pyruvic acid. So you have to seen in starts with glucose. You have to take any material that converts into glucose. So is a glucose is a large molecule. How to is small molecules? There are some pathways. Glucose is convert into glucose 6 phosphate. Glucose converts into glucose 6 phosphate. They have used for one ADP adenosine type diphosphate taken from ATP energy ATP adenosine triphosphate by the enzyme of hexokinase. By the enzyme of hexokinase, they are glucose 2 converts into glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate by the enzyme of isomerase. By the enzyme of isomerase. This pathway consists of number of enzymes. Don't forget it. So first enzyme is hexokinase. They are converts to glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate by the enzyme of isomerase. By the enzyme of isomerase. Fructose 6 phosphate by the enzyme of hexokinase. Fructose 1,6 diphosphate. Fructose 1,6 diphosphate. So this reaction is consist of one take of one ADP and gives to one ATP by the hexokinase enzyme, and it gives to fructose 1,6 diphosphate. Fructose 1,6 diphosphate, it gives to by the enzyme of aldolase two types of materials. One is dihydroxy acetone phosphate. Second one is glyceraldehyde 3 phosphate. Dihydroxy acetone phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate. These are both of two type of materials. They are converting from the fructose 1,6 diphosphate by the enzyme of aldolase. So dihydroxyacetone phosphate goes to glyceraldehyde 3 phosphate. Glyceraldehyde 3 phosphate goes to dihydroxyacetone phosphate. They are converting by the enzyme of aldolase going to fructose 1,6 diphosphate. This is the inverted reaction of the glycolysis. So then next is the first stage of glycolysis over. ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ స్టేజ్ గ్లైకాలసిస్ అయిపోయిందండి. సెకండ్ గ్లైకాలసిస్ ఏంటంటే ఇందులోనే వస్తుంది. ఏంటంటే గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 phosphate by the dehydrogenase, by the enzyme of dehydrogenase, NAD plus 1 phosphate. It takes from 1 phosphate NADH plus H plus. So NADH plus H plus. So NAD nicotinamide adenine dehydrogenated phosphate taken from additional 1 phosphate.
They are going to dehydrogenase. By the enzyme of dehydrogenase, they are going to 3-phosphoglycerol phosphate. 3-phosphoglycerol phosphate. They are by the enzyme of kinase going to 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate. So by the enzyme of mutase, 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate. And by the enzyme of enolase, phosphoenol pyruvate. By the phosphoenol pyruvate, by the enzyme of pyruvate kinase, pyruvic acid. This is the end product of glycolysis in the pyruvic acid. So once again, I am telling in step by step in pathway. Glucose by the enzyme hexokinase, their glucose 6-phosphate converts into 6-phosphate, glucose 6-phosphate by the enzyme of isomerase, fructose 6-phosphate by the enzyme hexokinase, fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate, it gives to two reactions. One is dihydroxyacetone phosphate, second one is glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate that gives to 3-phosphoglycerol phosphate by the enzyme dehydrogenase. 3-phosphoglycerol phosphate by the enzyme of kinase 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate by the enzyme of mutase, it gives to 2-phosphoglycerate. Enolase by the enzyme of enolase, phosphoenol pyruvate. Pyruvate kinase by the enzyme of pyruvate kinase that gives to pyruvic acid. Especially in Telugu media students, దీంట్లో గ్లైకాలసిస్ పాత్వే అంటారు. ఆల్రెడీ మనం 10th క్లాస్ జీవశాస్త్రంలో చదువుకొని ఉన్నామన్నమాట. ఏం లేదండి, సింపుల్గా మనం ఏ ఆహార పదార్థం తీసుకున్నా అది గ్లూకోజ్గా మారాల్సిందే. అట్లా మారితేనే అది రక్తం లోపలికి కలుస్తుంది. అయితే ఈ గ్లూకోజ్ అనేది లార్జ్ మాలిక్యూల్ అనమాట, అంటే అనేక పరమాణువులతో కూడుకున్నటువంటిది. ఇది చాలా చిన్న పరమాణువులకు మాదిరిగా తయారు కావాలి. కాబట్టి మరి ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఈ గ్లూకోజ్ అనేది కొన్ని పాత్వేస్, పాత్వే అంటే ఒక పద్ధతి ద్వారా, ఒక చర్య ద్వారా మనకి విడిపోతుందన్నమాట, మెల్లమెల్లగా కన్వర్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని పాత్వే అంటారు. అయితే ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఒక ఏడీపీని తీసుకొని ఏటీపీగా మారి హెక్సోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో గ్లూకోజ్ 6-ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. ఈ గ్లూకోజ్ 6-ఫాస్ఫేటు ఐసోమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఫ్రక్టోజ్ 6-ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ 6-ఫాస్ఫేటు మళ్ళీ ఒక ఏడీపీని తీసుకొని ఏటీపీగా మారి హెక్సోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఫ్రక్టోజ్ 1,6-డైఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ 1,6-డైఫాస్ఫేట్ ఆల్డోలేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో మనకి 2 రకాల చర్యలను విడుదల చేస్తుంది. ఒకటి డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేటు, గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేటు. గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేటు మళ్ళీ ఎట్లా అవుతుంది అంటే డీహైడ్రోజినేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో NAD ప్లస్ P1 అంటే NAD నికోటినమైడ్ అడినిన్ అనేది ఈ ఒక పదార్థం ఉంటుంది. అది ఫాస్ఫేట్ తీసుకుని NADH+H+గా మారుతుందన్నమాట. అప్పుడు మనకి 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. ఈ 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరాల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్గా మారుతుంది. ఈ 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరేటు మ్యూటేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్గా మారుతుంది. ఈ 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ అనేది ఇనోలేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక డీటీఎన్ బయటికి విడుదల చేస్తూ ఫాస్ఫోఈనోల్ పైరువేట్గా మారుతుంది. ఈ ఫాస్ఫోఈనోల్ పైరువేట్ కైనేజ్గా మారుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏటీపీగా మారుతుంది. అంటే అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ అనేది ఏటీపీగా 1 ఫాస్ఫేట్ను తీసుకుని ఏటీపీగా మారడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చివరికి ఏర్పడేటటువంటి ఉత్పన్నము పైరువిక్ యాసిడ్ అనమాట. అయితే గ్లైకాలిసిస్ పాత్వేలో, అంటే ఈ గ్లైకాలిసిస్ చర్యలో
మొదటగా ఉన్నటువంటి పదార్థము గ్లూకోజు, అది ఇన్ని రకాల మెటబాలిజం అంటే జీవన క్రియలలో మొత్తం ఈ విధంగా విడిపోతూ బ్రేక్ డౌన్ అవుతూ చర్యల ద్వారా చివరికి ఈ పైరువిక్ యాసిడ్గా ఏర్పడుతుంది. ఇది గ్లైకాలసిస్ చర్య. అంటే గ్లైకాలసిస్ పాత్వేలో ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, లాస్ట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం అన్నమాట. దీంతో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏటీపీగా అంటే మాలిక్యూల్స్ వినియోగించుకొని కెమికల్ రియాక్షన్ కాబట్టి మాలిక్యూల్స్ వినియోగించుకొని జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ అనేక ఎంజైమ్లు అనేటివి ఉంటాయి. హెక్సోకైనేజ్ అని, ఐసోమరేజ్ అని, హెక్సోకైనేజ్ అని, మళ్ళీ తర్వాత ఆల్డోలేజ్ అని, తర్వాత డిహైడ్రోజినేజ్ అని, కైనేజ్ అని, మ్యూటేజ్ అని, ఇనోలేజ్ అని, పైరువేట్ కైనేజ్ అని, ఈ విధంగా ఈ ఎంజైమ్ల సమక్షంలో మనకి గ్లైకాలసిస్ పాత్వే అనేది జీవన క్రియల్లో జరుగుతుంది. ఇది మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం. అయితే ఇది వచ్చేసి మనకు 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా వస్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పింది నీట్గా రాసుకొని మీరు నోట్స్లో తీసుకొస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కంటిన్యూషన్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.